Hello, today I will show you top 15 things to do in Chemnitz, Germany. So let's start with the number 1, Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz. Number 2, Gunzenhauser Museum. Number 3, Karl Marx Monument. Number 4, Industriemuseum Chemnitz. Number 5, Schlossberg Museum Chemnitz. Number 6, Kunstsammlungen Chemnitz. Number 7, Red Tower. Number 8, Museum für Naturkunde Chemnitz. Number 9, Burg Rabenstein. Number 10, Chemnitzer Opernhaus. Number 11, Villa Esche. Number 12, Kasberg. Number 14, Wasserschloss Klaffenbach. Number 14, Botanischer Garten. And the last one, number 15, Chemnitzer Doppelhaus.